Can you all hear me? Hello? Hello? Yes, students, you can answer. Assalamu alaikum. And I can say almost our people. Shamla, Rizmin, Fatima Mani, Abdul Latif, Altaf, Asma. Can you all hear me? Yeah. Yes, sir. All right. So I would like to have a two-way conversation rather like, I'm talking myself only. And let's wait for some times. Some are, coming in. So until like, we can interact between me and y'all, right? And if you could, give me a small introduction about yourself, that would be really helpful for me. Anyway, I would like to say first, like, still I haven't started yet. So okay. If you all don't mind, like, is it okay to like, or, switch on your cameras, or how would you like to do? Please speak with me. I'm pretty excited to see y'all. Why you all silent first? Anyway, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Okay. Who's that? Who said that? Can you say the name? Who replied to my salam? Habiba. Habiba Fawaz, right? Okay. How about the others? Wa alaikum salam. Alaikum salam. So everyone together, let me count down. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. That's perfect. That's perfect. Okay. Right. And I would ask, like, if you all mind, you can switch on your cameras, like, and then I can, if it is difficult for you, it's okay. Because I don't want to see people like, who are in online. It's completely different, the people who are in online and the physical classes. Any issues that you switch on your cameras? Are you all in a good position to open it? How about Abdul Latif Altaf? Are you there? Oh, I'm here, sir. Okay, that's good. Right. I'm currently in my room preparing dinner, so I might not be able to turn on my camera. I'm really sorry. That's fine. Okay. I completely understand because like it's complete, different environment when you come up with an online classes and a physical class, right? The thing is, I'm assume, right, that you are in a good position, right? And how you conduct the physical class, same as is, and you are here in a proper way, in a good manner. Okay? Right. So shall I wait for some times? Because like almost here about 9 people join.
You're muted, sir. Oh, sorry. And also you have to share your screen, I think. Yeah, I'm gonna do that. I'm trying like, the same time the people on the screen, but still I couldn't do that anyway. Right. Okay. Right. Once again, Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Right. So why are you here today, you guys? Anyone? There should be a purpose like you're here, isn't it? Right. Are you all comfortable speaking English or Tamil? What do you prefer? We can speak both. Yes, of course, we can speak both. That's good. That's good. I can want particularly a person is keep, talking to me. But why others? Why can't others? Right. Everyone, can you all see my screen? Yes. Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. Right. If you don't mind, let me ask one by one. Right. So, Abdul Latif Altaf, where you come from? Were you living in Sri Lanka? No, actually, I'm in Japan. I'm You're in currently Japan. trying Okay. to integrate with other peoples other than Japanese. It's nice to hear other language other than Japanese. So I think it's best to join Good to hear that class you're in from Japan. Alhamdulillah. That's good. I'm happy to yeah. hear that. Asma. Asma, are you there? Or just your device is on? Hamna Farhat. Hello. Hamna? Nuski. Are you there, Nuski? Are you all scared of me? Habiba Fawaz. Where do you Yes, live sir. in Sri Lanka? Because I born in Sri Lanka. Say again, you're boring in Sri Lanka. Hello? No, I born in Sri Lanka. I know you're born in Sri Lanka. Where do you live in? Sir? எங்க இருக்கிறீங்க ஸ்ரீலங்கால? Velampiti. Vellampitiya, Colombo. Yes. Okay. Fatima Risma. Because the only one thing is, if you're I really happy that you all are interested the session today. At the same time, when you give your response, then I might have a kind of like interact with you to make more interest on this. Fatima Amani, because I just want to get some little idea, like where you guys are from. Like I'm so happy that Altaf is joined. At what time is it, Altaf, in Japan? It's around 10:45. 10:45. Okay. It's almost time for dinner. Okay. 10:45 is almost to your bed. Yes, it's almost bedtime, sir. Okay. You know what time is in UK? Are you asking me? Yeah. I think I need to calculate that one.
Okay. It's around like a 3. It's 2:45 in the afternoon. Okay. So it's pretty hot here. It's a summer started. Since last week, we really hot days. It's very sunny days. Okay. Let me speak in Tamil. Right. I don't know, like, some of the people, like, பேசுறதுக்கு ஆசை ஆனா எப்படி பேசுறது நம்ம like thank you பேசுறோம். I'm so happy that Altaf is giving a good response to me, and Habiba also is giving a response to me, and others I couldn't, like, which is said salam, like, Amani, isn't it? Yes, sir. Okay. So நீங்க என்னோட பேசதான் I can give you, like, in UK we don't say kind of like seminar. In UK ல வந்து நாங்க seminar ன்ற the word தான நம்ம ஸ்ரீலங்கால யூஸ் பண்ணுவோம், isn't it, Altaf? Right? So seminar, a class, இந்த மாதிரி word தான் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. We'll start with that one. Yeah? So in UK we call as a workshop. Right? We do call as a workshop. We never use the word called seminar. Okay? Say yes or no. My goodness, I'm little like, I'm keep thinking like whether you guys are listening to me or you're just joining and, like, sleeping. So even though if you don't switch on your camera, so when you should speak with me. This is my kind Okay, sir. request. Okay? Okay. Okay. Right. இப்ப யாராவது சொல்லுங்க UK, but like my topic is a difference between a Sri Lankan, like Sri Lanka la பேசக்கூடிய இங்கிலீஷுக்கும் UK ல பேசக்கூடிய இங்கிலீஷுக்கும், what is the difference? Anyone? யாருக்காவது சொல்லலுமா? யாராவது I think ஒரு UK white people ஓட பேசிக்கிறீங்களா? Do you have any good experience on that? Have you got an experience No, sir. to speak Sri Lanka la foreigners ஓட like வந்த நேரம்? No. No. Okay. எதுவும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? Yes. Yes. Yes, of course. Right. இப்ப like நான் வந்து சில விஷயங்கள் அவங்களோட பேசணும், because like Habiba and Altaf is அவங்க நீங்க 2 பேரும் தான் என்னோட பேசுறீங்க. மத்த எல்லாருமே பேசும்போது I think like Mr. Anas also always requesting you to speak with him, isn't it? So நீங்க பேசினாதான் as a guide, I don't want to be say always a teacher. I would like to be a best guider to you all. Okay? ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கத்தான் நான் விரும்புறேனே தவிர, right? I won't how do you say, address as me as a teacher to you all, right? So it's a friendly conversation. Okay, let me come up with my presentation, then either you can give your opinion. Right, the first thing, நாங்க இன்னைக்கு படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள், the learning objectives. Okay, understanding common UK English expressions. என்ன மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ண போறாங்க. Learn how native speaker communicate naturally. Right? And improve your fluency and professional and daily conversations. So the practice replacing basic English with fluent expressions and build the confident and speaking English. Okay? Right. So now you can, like, can you see my, what you can see on my screen, on your screen? Only the people, or maybe my presentation. Can you all see my presentation? Yes, we can. Okay, what is there? Can you all read it for me?
Understand common UK English expressions. Okay. Learn how native speakers communicate naturally. Right. What's your name? Is it, I think like Habiba, isn't it? Yes, Okay. Habiba, you just left after the O level, or like, what's your status now? Are you studying anywhere? Are you studying working? A, You're studying AL. What do you do in AL? combined mix. Wow, that's good. Okay, that's good. Are you doing it in Tamil medium or in English medium? English. Hmm. Good, 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 good. So, நீங்க சொல்லுங்க, right? இப்போ இங்கிலீஷ் எக்ஸ்பிரஷன் யூகேல யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில வேர்ட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? என்ன மாதிரியான வேர்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணலாம்? Like, what do you think about it? Any examples? Because I'm gonna come up with some kind of an example for you anyway, right? Any idea? Others, like, how about Altaf? Sorry, yeah. How can I call you? Because I can't call Latif because it's very familiar name to me. You know why? It's your father's name, I know that. You can call me Altaf. Okay, right. So, Altaf, have you got any experience with speaking to British people? In the past, I have spoken with a lot of people, but I don't really remember exactly where and when. Right now, since I'm living in Japan, I don't get to speak with most people anymore within English. Okay, I'm only so what do you mostly speak? in Japanese. Sorry? What do you speak in Japan? Like, are you speaking Japanese We or? only, we only speak in Japanese. Okay, how long have you been in Japan? Uh, mm, about 1 year in That's good. Japan. In 1 year, you have learned Japanese, or you just learned from Sri Lanka and went to Japan? No, I'm a past student of Hallam City College, right? Ever since I was in Hallam City College, I was really interested in Japan. So I've been trying that. Oh, now I got who you are. Oh my goodness, I forgot that. Okay, that's good. That's good. Right, Korean boy. Okay, right. Glad you remember me. Okay, okay. Right. So, let me start the other one. The thing is like, நாங்க ஏன் எங்களுக்கு சில பேர் யோசிப்பீங்க இங்கிலீஷ் ஏன் இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்னு. But the thing is like, and again I would like to know how about the situation of Hamna, Nuski, right? So Habiba already has, she said that she has started A level. And மற்றவங்கெல்லாம் என்னோட ஒரு interaction தந்தீங்கன்னாக்கா, like I'm giving a good presentation to you all, right? Rather நானே பேசிக்கொண்டு இருக்கிறதை விட நீங்கள் எனக்கிட்ட இருந்து like something you need to get, right? When the end of the day you should learn something from me, so I need your interaction, right? Can you all please? Anyway, I'm sorry, like, I don't know whether you all are not interested to talk to me. Is that so? என்னோட பேசுறது விருப்பம் இல்லையா இருக்கும் அப்படியா? Fairoj, are you there, Fairoj? Himas? Oh my goodness, I don't know why. Right. So, I will always start with, to my students, like the certain things why we cannot improve. ஏன் எங்களால ஒரு விஷயத்துல improve பண்ண, it's not for an English, generally, okay? ஏன் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்தை நாங்க லேர்ன் பண்ணணுமா இருந்தா ஏன் எங்களால improve பண்ண முடியல, certain language இருக்கலாம், like, could be, any other skills. The first fact is time.
right? நாங்க சரியான முறையில like we don't spend time, right? நாங்க time ஒரு விஷயத்துக்கு நாம் கொடுக்கறது இல்ல, right? Um, let me say, like, I think mostly Habiba is always is responding to me. Habiba, are you okay to talk to me now? Yes, sir. Okay. நீங்க சொல்லுங்க, உங்களோட இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு முதல் காரணம் என்னவா இருந்துச்சு? நீங்க எவ்வளவு காலமா இங்கிலீஷ் மீடியத்துல இருக்கிறீங்க? நான் வந்து சார் ஸ்டார்டிங் நர்சரி எல்லாம் இங்கிலீஷ் படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் தமிழ் மீடியத்துக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயின்னு சொல்லி எனக்கு இங்கிலீஷை வந்து விடுறதுக்கு விருப்பம் மிக்க இல்லை. ஓகே. அதோட நான் யாரும் என்னோட இங்கிலீஷ்ல பேசினா பயமில்லாம பேசணும் என்ற ஒரு இதுக்கு நான் பேசினேன். இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நல்லாவே பேச இயலும்னு ஒரு நம்பிக்கை. ரைட். இந்த இங்கிலீஷ் நல்லா பேச இயலும்னு சொல்றதுக்கு முதல் காரணம் என்னவா இருந்துச்சு? தைரியமா எல்லாத்தோடையும் பேசினதுனால. நீங்க டைம் செலவு பண்ணதுனால முதலாவது. Isn't it? Before you speak to someone else, you put your effort and the most of the things, the time. அந்த டைமை நாங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் எதுக்காக? நீங்க அந்த இங்கிலீஷ்ல ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்றதுக்கு, இல்லையா? இல்லாட்டி எங்களால நீங்க சொல்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் எங்களால் அமைச்சு கொள்ள இயலுமா? இயலாது. So the first fact, right? நாங்க சரியான முறையில நம்ம ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்றதா இருந்தால் we need to spend a time for that, right? At the same time, அழகான முறையில் சொன்னீங்க, right? You are too passive about learning English. சில பேர் இங்கிலீஷா something like different language, வேற ஒரு உலகத்திலிருந்து வந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டம், அது ஒரு வகையா கஷ்டமா நீங்க நினைச்சு கொண்டிருக்கிறது. இங்கிலீஷ் சொன்னாலே is it easy to learn or difficult to learn, Habiba? Is it easy, sir? Easy. யாரு இதுல கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றவங்க? Can you just show me, like, you don't want me to speak at all, you just show me like assigning there are some options. Difficult னு சொல்றவங்க யார் இதுல இருக்கிறது? Who would like to say difficult? It's very difficult to learn English. Okay, none of them. Okay, so நீங்க பெசிவா நீங்க யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. The third one, what you have learned, that you need to revise all the time. நாங்க ஒரு விஷயத்தை படிச்சா, ஒரு விஷயத்தை செய்ய போனா, நாங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகணுமா இருந்தால், right? The beginners, we say the beginners, what they need to do, நம்ம படிச்சதை திரும்ப திரும்ப என்ன செய்யணும்? ரிவைஸ் பண்ணணும், right? நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ், நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை நீங்க செய்ய போறீங்களா இருந்தால், as a beginner level, if you want to be an expert person, you need to what? Review and revise what you learn. The second thing, ஏன் எங்களால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியலைன்னு சொன்னா, ஏன் எங்களால லேர்ன் பண்ண முடியலைன்னு சொன்னா, நாங்க எங்கட லாங்குவேஜ், like, what's our mother tongue? Habiba, Amani, உங்களோட மதர் டங் என்ன? தமிழ். இப்போ சில விஷயங்களை நாம பேசும்போது அதை நாங்க என்ன செய்வோம்டா, லைக் முதல்ல எங்கட டிக்ஷனரிக்கு மண்டைக்குல, ரைட், ஒரு தமிழ் சென்டென்ஸை நாங்க முதல்ல வந்துடும். அந்த தமிழ் சென்டென்ஸை எப்படா இங்கிலீஷ்ல நாம பேசுறேன்னு தான் நம்ம முதல்ல மைண்ட்ல வரும். நம்ம ரைட் or wrong? ரைட் சார். அப்படிதான் நீங்க செய்றீங்களா அம்மானி? ஹபீபா, நீங்க எப்படி செய்றீங்க? நீங்க முதல்ல
திங்க் பண்றது லைக் நம்ம ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது அது தமிழ்ல வந்து பிறகு நீங்க இங்கிலீஷ்ல நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றதா? No, sir. No. So அது இட்ஸ் நாட் a good practice. நாங்க அதை தமிழ்ல எடுத்து திரும்ப நாங்க ஒரு இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுப்போமா இருந்துட்டு சொன்னா it doesn't work for us. எங்களுக்கு அதை தெளிவான முறையில நாங்க மற்றவங்க ரெஸ்பாண்ட் வெரி 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 ஸ்லோ ரெஸ்பாண்ட் டு அதர் பீப்புள். Okay, right. And you're always focusing on your mistakes. When you're focusing on your mistake, we never improve. Not only in English, everything. எல்லாத்துலேயுமே எங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்ட் இருக்கணும். If you are be focused, right, and you'll be an expert people. Okay? And the sixth one, நாம ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணா அது சரியான முறையில் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹேவ்ட மீனிங் என்ன? எனிவன் ஹேவ் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? ஹிமாஸ்? இருக்குது என்று சொல்லுவீங்க. ஓகே, அப்ப நான் ஒரு காஃபி ஒன்று குடிக்க போறேன் என்று சொன்னா எப்படி சொல்லுவீங்க? சொல்லுங்க பாப்போம். I'm going to drink a coffee. I'm going to drink a coffee. Right, good point. வேற யாராவது? I'm going. Right. இப்ப குடிப்போன்னு சொல்லி போட்டு உங்களோட மைண்ட்ல என்ன போச்சு? இது ட்ரிங்க். பிகாஸ் எங்கட டிக்ஷனரியில லைக் டிக்ஷனரி இங்க இருக்கிற டிக்ஷனரிக்குள்ள ரைட் ட்ரிங்க்னுடைய ஓகே குடிப்போம்னுடைய அது ட்ரிங்க். ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரிங்க் அ காஃபி. பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ். தட்ஸ் ஃபைன். அப்ப ஹேவ் ஏன் வர மாட்டேங்குது? This is what I'm gonna tell you. Like, ஒரு விஷயத்தை நாங்க லேர்ன் பண்ணும்போது how we going to be apply, right? So I'm gonna have a coffee. Is it correct or wrong? Correct. But ஆனா நாம திடீர்னு கேட்கிற நேரத்துல நீங்க என்ன சொன்னீங்க? I'm going to drink a coffee. That's correct. But நம்ம அந்த have போடுற விஷயத்தை நாங்க மறந்துடுறோம். Rather saying about drink a coffee, I'm going to have a coffee is the best sentence for you. Okay? So நம்ம சரியான ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணி அதை சரியான இடங்கள்ல அப்ளை பண்ண பழகணும். நீங்க அப்படி பண்ணலைன்னா and again we'll be in a basic level. At the same time நம்ம இங்கிலீஷ் ரொம்ப அட்வான்ஸாகவும் யோசிக்க கூடாது. ரொம்ப அட்வான்ஸாகவும் நாங்க யோசிக்க கூடாது. Right? It's very simple. It's a beautiful language. Okay? International language, wherever you go, it helps you a lot. Right? Then again. Right. So, let me come up with some kind of a words to you. Like UKல இப்போ நாங்க ஒரு விஷயத்தை நாங்க லேர்ன் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் நாங்க பிகாஸ் யூ ஆல் நோ இங்கிலீஷ். இந்த நான் சொல்லித்தர வேர்ட்ஸ் தெரியாம இல்லை, ஆனா நாங்க அப்ளை நாங்க ஸ்ரீலங்கால யூஸ் பண்றது இல்லை. ஸ்ரீலங்கால ஜென்ரலா நாங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் which is a basic level, right? And before I move into a presentation, the next slide. Anyone knows about IELTS? IELTS என்னன்னு தெரியுமா யாருக்காவது இதுல? Anyone, please? யாருக்காவது IELTS என்னன்னு தெரியுமா? Sir, IELTS என்னன்னு தெரியுமா? International English Language Testing System.
That's perfect. அப்படின்னா என்ன? Why is that? ஏன் அது? Speak பண்றது. இல்ல என்னத்துக்கு அது என்ன அந்த அது is it a course? IELTSங்கிறது ஒரு கோர்ஸா? ஹபீபா? சார். IELTS பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமாமா? No sir. No idea. Okay. Himas? ஹிமாஸுக்கு தெரியுமா IELTS பத்தி? தெரியாது சார். தெரியாது. Right, okay. IELTS, it's a testing system which is what's your level in English. நீங்க foreignக்கு like for an example Australia, UK, Canada, US, right? இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கு நீங்க படிக்க போகணுமா இருந்தால் you need to do an IELTS. அந்த IELTS ஏன்னா நீங்க அந்த நாட்டுல போயிட்டு படிக்க போகணுமா இருந்தா அங்க போயிட்டு தமிழ்ல படித்து தர மாட்டாங்க. எதுல படித்து தருவாங்க? இங்கிலீஷ்ல படித்து தருவாங்க. ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் லெவல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ள லைக் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் அந்த லெவலுக்கு நீங்க இருக்கிறீங்களான்னு சொல்லி போட்டு அந்த சிஸ்டம் உங்களை அனலைஸ் பண்ணி தரும். அதுல என்னெல்லாம் இருக்குது, என்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நாம படிக்க வேண்டியிருக்குது? ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங், லிஸ்னிங் அண்ட் ரீடிங் 4 ஸ்கில்ஸ் நாங்க அதுல அந்த 4லையுமே லைக் ஓவரால் ஃபார் பேச்சுலர் நீங்க ஒரு பேச்சுலர் ஒரு 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 கோர்ஸ் நீங்க அதாவது ஒரு டிகிரியை செய்ய போகணுமா இருந்தால் 5.5 because I'm gonna if you are really interested like you will do a different another class in IELTS நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஓவியம் உங்களுக்கு தரேன். ஸோ அது வந்து ஒரு 4 ஸ்கில்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கில்ஸ்ட லெவல்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு தரும். இட்ஸ் நாட் அ பாஸ் ஆர் ஃபெயில் டு யூ. இஃப் யூ இன் தட் லெவல் தே வில் கிராண்ட் யுவர் வீசா. நீங்க அந்த லெவல்ல நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்க லைக் அந்த லெவலுக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூகேக்கு போறதா இருந்தால் வேற வேறு நாடுகளுக்கு போறதா இருந்துன்னு சொன்னா அந்த IELTS நீங்க செஞ்சிருக்கணும். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிக்வயர்மெண்ட் பட் தட் இஸ் த ஃபேக்ட். ஓகே, ஸோ அப்ப யூகேல வந்து அந்த அந்த சில டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி லைக் வி ஸ்பீக் ஹியர். ஓகே, ஸோ an examples let me go with this. Now you can see நாம என்ன செய்வோம் லைக் தேங்க்யூ தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? எப்பவுமே நாம என்ன செய்வோம், ஒரு ஹெல்ப்பை கேட்டு ஒரு ஹெல்ப் செஞ்சுட்டா நாம என்ன சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு? தேங்க்யூன்னு தான் சொல்லுவோம். அப்படிதானே? பட் most of the people in UK, the British people, what they will say? I appreciate it. I appreciate it. How? Then I wouldn't say they thank you. Rather they say thank you. They say I appreciate it. Right? And then the other one. நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை கேட்டுட்டாக்க உங்களுக்கு தெரியாண்டு சொல்லுவீங்க. I don't know. அப்படிதானே? I don't know. You would say I don't know. But and again they won't say I don't know. They would say I have no idea. I have no idea. Or they would say I don't have any clue. I don't have any clue. Right? I have no clue or I have no idea. And I'm very busy. என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப யூகேல? I'm swamped. I'm swamped. What does it mean? I'm very busy. Then again, be careful
அப்படின்னு எங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? Basic Mostly in English. Sri Lankaல நாங்க என்ன செய்வோம்? Be careful ன்னு சொல்லுவோம். Isn't it? இந்த be careful the meaning பல விதத்துல நாங்க எப்படி எல்லாம் வரலாம் be careful. Be careful கோவத்துல சொல்லுவீங்க இல்லையா? Right? When you use the be careful, it's give a different meaning. Be careful ஒருத்தரோட கோவத்தை பார்த்தா like be careful. கவனமாயிரி. But at the same time, you are carrying some people. Right? ஒரு 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 இடத்து விழ போறீங்க. Be careful. So இங்க be careful சொல்றதுல watch out. Watch outனா வெளியே பாருன்னு அர்த்தமா? பாருங்க லைக் நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே நம்ம வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டு ஸோ வாட்ச் அவுட்னாக்க வெளியே பாரு. Right? So it's not that mean. Watch out. Be careful. Like I'm just please பின்னால ஏதோ விழுந்துற போறீங்க பார்த்து போங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? Right? At the same time, I will help you. நாம ஒரு ஆளுக்கு உதவி செய்ய போறோம்னு சொன்னாக்க I'll help you. But here I have got you. I've got you. How do you say? I've got you. Oh my goodness, I'm late. I'm late to go to class. லேட்டா போறோம் அப்படித்தான் நம்ம யூஸ் பண்றோமே தவிர but we never said I'm running late. Did we? நம்ம லேட்னு சொல்லி பழகிக்கிறோமா? I'm running lateனு சொல்லி பழகிக்கிறோமா? I'm late. I'm late. Nama most of the time we use it in Sri Lanka. But here I'm running late. Right? So I'll come up with there's more things I'm gonna give you today. இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு இல்ல. We never practice it because அதனால like naturally in UK British people, even there are Sri Lankan British are there who are born right in UK, kids like you all, right? Like we have learned here once we come off. நாங்க இங்க வந்து learn பண்றோம். That's what I would like to tell you all this. I'm just sharing few things. Hundreds of vocabularies are there. Not hundreds, millions of vocabularies, which is day-to-day life la enna பேசுறாங்க அவங்க என்ன இது பண்றாங்க. I'm just sharing with you. Okay? Right. Let's see. இப்ப ஏன் இந்த மாதிரி நாங்க பேசணும்? நான் ஏன் IELTS நான் கேட்டேன்? Right? ஏன் எங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் UK like natural English in the sense like அவங்க யூஸ் பண்ற டேர்ம்ஸ் என்னத்துக்காக எங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னா நாங்க UKக்கு வந்தா எங்கெங்க என்ன செய்வோம்? நம்ம காலேஜ்ல யூனிவர்சிட்டில நம்ம படிக்க போறோம். Right. இல்ல how many of them really like to come to UK? Raise your hand. There is an option to raise your hands. Wonderful. Wow. Right? That's good. Happy to see you all. Like almost 5 people are interested to come to UK. Welcome. UK வாரண்டு சொன்னா நம்ம அதை செப்பரேட்டா பேசிக்கொள்வோம். Right. Anyway, அப்ப இந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள நீங்க வந்தீங்கன்னு சொன்னா you will meet English students, local students, international students, and they will come from different countries, even US, Canada, Australian students. Right? நீங்க அவங்களோட பேச போறீங்க. அப்ப பேசுறேன்டா நம்மட பேசிக் இங்கிலீஷ் it's enough, but we need to we should level up our English. Right? நம்ம இங்கிலீஷை பேசும்போது like we need to go with the flow how they speak to us. சில வருவாங்க இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க பாகிஸ்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் sometimes their English also really good, but then again the basic level limited vocabularies தான் நாங்க யூஸ் பண்ணப்படுவோம். It's not wrong at all, but we'll be practice it. Okay? So at the same time verb நீ வேலை செய்யற நேரங்கள்ல
சில customer service jobs interview பண்ணுவாங்க, right? நீங்க பல மக்களோட போய் பேசுவீங்க. At the same time, online meeting, how we do now. So in the மாதிரி situationல வந்து in UK ல we need a proper, if you are good in English, like in terms of UK natural English, right, you'll have a good opportunities are here. நாங்க UK ல ஒரு லெவல் ஒரு ஃப்ளூயண்டா நாங்க பேசக்கூடிய லெவலுக்கு நாங்க போகுமா இருந்தா there are plenty of jobs. Okay, so there's a different process we'll be talk about later on. Okay, but in the இது மட்டும் இல்ல, like certain places are there, certain things I'm just giving an example of like why we need to why fluent English is important in UK. Okay, right, before I move to the next slides, any questions? யாராவது பேசணுமா இருந்தா பேசிக்கொள்ளுங்க ப்ளீஸ். ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணுமா இருந்தா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. Up to now. You're okay? Shall I move? Yes, sir. Good. Yes. Right. So now we're going to do some kind of activities. Hold on. Can you read it for me? Hold on. Right. Okay, one by one. Asma, can you read it for me, please? Hold on. Hamna? Hold on. Nuski? Are you there, Nuski? Habiba? Hold on. Right. Risma? Hold on. Fatima Amani? Hold on. Right. And in order to Afridin, so Afridin or Arifdin? Sasla? Okay, anyway, right, so you can see, what does it mean hold on? Hold on Anna. வெயிட்டுக்கு சொல்றதா? Very good. Carry on. Continue பண்ணுங்க. Chill out. To continue. Very good. That's for carry on. Chill out. Cool. Cool. What does it mean cool? Be cool. Be cool, all right. Okay. Watch out. Be careful. Be careful, right? So we're going to practice these words, like how we're going to be apply in your day-to-day life, right? Very good. So now you could see the hold on. The meaning is wait for a moment. Hold on, I'm coming. How do you say? Everyone together. Can you all read it for me? Hold on, I'm coming. Hold on. I'm Everyone together. 1, 2, 3. Hold on. Hold on. I'm coming. Right. You can say hold on. Hold on, hold on. Hold on. Hold I'm on. coming. I'm coming. Right. Hold on a second, please. எப்படி சொல்றாங்க? Hold on a second. Hold on a second, please. That's perfect. Hold on a second, please. அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்களேன்.
right? Wait பண்ணுங்களேன் நாம சொல்லுவோம் இல்லையா, right? In a good way, I'm gonna teach you like certain things are there for the next things, like right? Yeah, so there'll be one another half an hour. I'll try to complete as much as possible, right? So hold on a second. Can you hold on for a minute? It seems like hold on a second. Hold on, let me check. இப்போ ஒரு ஆள் வந்து உங்கள்ட்ட ஒரு விஷயத்தை கேட்பாங்க இல்லையா, இது இருக்குதா, இதை தேடினியா, இது இருந்துச்சுதா, லைக் அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க, hold on let me check, என்ன பார்க்க விடு, right? So இந்த வேர்ட்ஸ்ல தான் like they never say like please wait for me in the use பண்றதை விட they would say hold on. How the people are here, like what are the words they will use for the wait? Hold on. Hold on. Okay, you are asked me to wait. No, Carry right? Okay, perfect. See, right. So the Carry on, next sir. part is the carry on. Next part is the carry on. Carry on, no carry on, carry on. இதுக்காக English UK English னு சொல்லி போட்டு, right? Which is simply you try. I will give you different tips how you can come up with a pronunciation with in terms of how UK people are speak, right? The tones of words. Okay, so carry on. Please carry on with your work. எல்லாரும் ஒருக்க சொல்லுங்க. Please carry on with your work. carry on with Please your carry work. on with your work. Carry on Please carry on with speaking. your work. Carry on speaking. நீங்க தொடர்ந்து பேசுங்க. You can carry on now. Don't stop, carry on. How you'd say to me now. Don't stop, carry on. So carry on means what is it? Continue. What's the meaning of carry on? நாம carry on யூஸ் பண்ணுவோமா, நாம carry on யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா, continue யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா in ஸ்ரீலங்கால? Continue தான் கூட யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, right? So இப்ப நீங்க சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்களா, ரெண்டு வேர்ட்ஸ் சேர்ந்து வருது, phrases. ஒரு விஷயத்தை carry on. Carry on என்ன? Carry-ண்டா என்ன முதல்ல? Carry. Carry-ண்டா என்ன? Carry-ண்டா தூக்குறது. அப்ப தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன நடக்காது? பிள்ளையா பெய்த்துரும். அதுதான் நம்ம மேல அந்த 7 ரீசன்ல சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள். Carry on. Right? So, Right. The next one. Calm down, relax. Chill out na enna meaning? Relax, chill out. நீங்க கோபப்பட்டுருவீங்க சில பேர். Oh, calm down, chill out man, chill out. Just chill out. Right? ஒருத்தர் கோவத்துல ஒரு அவசர ஜெய் ரஷ்ஷா இருப்பாரு. Oh, come on man, chill out. Don't be angry. நீங்க பதட்டப்படுவீங்க. யாராவது பதட்டப்பட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? Come on man, just chill out. You need to chill out a little. How do you say? You need to chill out a little. Let's chill out after class. You guys are going to be chill out after this session? Yes. Right? So chill out. Chill out, Nana? Calm down. Calm down. Relax ஆகிறது. இதையும் நீ யாராவது சரி கோவப்பட்டாக்கா, come on man, just chill out. Don't worry. Chill out. கவலைப்பட வேணாம். Chill out. நம்ம chill out யூஸ் பண்ணுவோமா? No. No. Yes, sir.
நம்ம simple என்ன சொல்ல be relax. Or sometimes we say calm down நம்ம சொல்லிப்போம். Right? We never use chill out words. Am I right? Yeah. Right. Let's see how. Now you could see this. Be careful. Watch out. Right? So watch out. There is a car coming. How do you say? Watch out. There's a car coming. Watch out for mistakes. Okay? Watch out when crossing the road. Watch out. The floor is wet. தர என்ன ஈரமா இருந்தா என்ன நடக்குமா நினைக்கல விழுந்துரும். So watch out, the floor is wet. So like ஒரு ரெண்டு பேர் நீங்க இது பண்ற மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் செஞ்சுக்கிறேன். Like if any two people, can you read that the pair practice? Yes, sir. I don't know who is going to be student A, student B. That's why I just put. Right, let me pick it up. Habiba is A and Himas. I don't know whether it's a Himas is a boy name or girl but I can hear the a girl voice. So two people, can you? Habiba is student A. You can read out. Okay, sir. Watch out. Hima. Who would like to join with Habiba? Amani? Can you read the student B1? Okay, sir. Right, now start from beginning. Like Habiba, you can start now. Watch out. Okay, sir. Watch out. Why? There is a bike behind you. Okay. உங்களுக்கு அந்த பேசும்போது like something you need to imagine. There's a bike behind you. Okay? Right. So now the wait means what? Hold on. Quick response. Hold down. Hold on. Continue. Carry on. Carry on. Carry on. Relax. Chill out. Chill out. Be careful. Watch out. Watch out. Good. Now, there are more common phrases, right? You almost wrap it up. What does it mean, wrap it up? Finish. Finish. Head out. Leave. Leave. Look into it. Investigate. Investigate means what? Visarikkiru. Very good. Back me up. Support me. Right. Cut it out. Stop it. Support. Level up. Stop it. Improve. Right. In the words எல்லாம் இன்றைக்கு learn பண்றீங்களா like you know it. Right? ஆனா நாங்க இந்த just like in the meaning நம்ம இந்த விஷயங்கள் வந்து already எங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இதுதான் எங்கட UKக்கும் ஸ்ரீலங்கா like general like we learn English what they taught in Sri Lanka. Sri Lanka ஸ்டாண்டர்டுக்கு எங்களுக்கு டீச் பண்ணாங்க that we are okay for that. But when you come to UK or Australia, the other countries is not enough. எங்களுக்கு அந்த level காணாது. We need to level up our English. Okay? Right. And again, there are some kind of like formal and informal. What does it mean formal? What does it mean informal? Anyone? Formal and informal and தெரியுமா?
Habiba? Formal da enna, informal da enna? Sir, formal professional. Yeah. In terms of professional, like, yeah. நீங்க ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டியில லைக் உங்களோட நீங்க ஒரு ஒஃபிஷியலா இருக்கக்கூடிய இடங்களா இருக்குமே இந்த we say is a formal. Informal, which is your friends and families ஓட இருக்கும்போது வர்றது நாங்க informal conversation நம்ம சொல்லுவோம், right? So in the terms, like the same thing, formally நீங்க ஒரு இடத்துல இது பண்ணீங்கனாக்கா can you help me is okay, but more than can you help me in a formal way, you say could you assist me? You understand? Assistant சொல்றதுக்கு என்ன, இந்த ஹெல்ப்புக்கு தான் நாங்க assist கேக்குறோம். Could you assist me? I apologize for this. I appreciate your help. நாங்க சிம்பிளா thanks சொல்லுவோம் informalல. இன்னும் again, like here they use I appreciate your help. Would you mind waiting? Hold on. Right? Would you mind? See, the hold on நாங்க சில இடங்கள்ல informally use பண்றோம். Like at the same time, like when you requesting to something, would you mind waiting? Right? Let's common sentence. I will look into it. Can we schedule, நீங்க work பண்ண போற இடங்கள்ல like சில work environment, office environmentல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா like certain vocabularies I have given over here. I'm running late. Could you send me the detail? Let's catch up tomorrow. அப்படின்னா என்ன let's catch up tomorrow னா? இன்னொரு நாள் பார்ப்போம். இன்னொரு நாள் பாப்போமா நாளைக்கு பாப்போமா? நாளைக்கு பாப்போம். Yeah, let's catch up tomorrow. Okay? At the same time, நாம பேசுற நேரத்துல சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா இங்கிலீஷ்னு சொல்லும்போது like they thinking a little bit of their mistakes. ஒரு பேசும்போது ஒரு clearness இல்லாம இருக்கும். The first thing is speak clearly. அதே நேரத்துல இங்கிலீஷ்னு சொன்னா ஸ்பீடா பேசினாதான் இங்கிலீஷ்னு சில பேர் மைண்ட்ல இருக்குது. Am I right or wrong? சில பேர் இங்கிலீஷ்ல சொன்னா ஃப்ளூவெண்டா பேசணுங்கிறதுல அவங்களோட லைக் 100 மைல்ஸ்ல ஓடணும். அது மெத்தன 100 மைல்ஸ்ல ஓடணும் மெத்தன 2 செகண்ட்ல. Right? So you don't be a rush. Rushna அவசரப்பட தேவையில்லை. Slow, not too slow, not too fast, in a medium level. Right? அதே நேரத்துல if you want to be have a British accents, நீங்க YouTube's பாருங்க, like you need to listen a lot of actions. Okay? So நீங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்லி சொல்லி பழகுங்க. Right? Let's say I'm running late. Everyone together. I'm running late. 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 I've got you. I've got you. I got you. I got you. I've got you. Watch out. Watch out. Very good. Right. So, in the shop, can I get a coffee to take away? Sure. Anything else? Like, இது ஒரு ஷாப்ல நம்ம காஃபி ஷாப்புக்கு போகோமா இருந்தா, can I get a coffee to take away? Take away என்ன? எடுத்துட்டு போறதுக்கு. Right. நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து குடிக்கையில அந்த இடத்தை விட்டு வெளியால கொண்டு போறாங்க. So that's called take away. Okay? Can I get a coffee to take away? It's a college. Sorry, I'm running late. No worries. Come in.
right? It's like, and I'm just giving some kind of an environment, certain, sentences that I would like to give you. Could you look into this issue? Could you look into this issue? Staff order, of course. More than in English, in British, they need a politeness. Politeness na. Politeness means what? Polite பேசுங்கன்னு சொல்றதுக்கு என்ன? Polite na என்ன? Polite in the sense like, நீங்க மரியாதையா, அமைதியா, ரொம்ப ரூடா இல்லாம பேசுறதுக்கு சொல்றது polite. எப்பவுமே இங்க வந்து polite பேசக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. Always they say please, sorry, excuse me. ஏதாவது சரி உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னா would you mind? Could you please? Right? இந்த மாதிரி terms கூடுதலா நீங்க ஒரு proper English ஒரு என்ன சொல்ல good human being people. Good human being people, they might use these words always. Right? So, you can see this like, rude கேக்குறதுக்கும் polite கேக்குறதுக்கும் உள்ள விஷயம். Give me that. Give me that ன்னு சொன்னா என்ன meaning? அதாங்கன்னு கேட்போம் இல்லையா? Right? Give me that. Give me that, it's very rude one. Instead of saying give me that, what can we say? Could you pass Pass that? that to me. Could you pass that to me? Could you pass that to Pass. me? What do you want? How What can I you help want is you? a rude. How can I How can I help help you? you? Or how may I help you? How can I சொல்லலாம்? Or how may I help you? You are wrong. ஒரு புள்ளையா இருந்தாலும் அதையும் ரூடா சொல்ல வருது. Like, you are wrong. I say it differently. I say it differently. Wait. Just a moment, Just a please. moment. Hurry up. Could you be a bit quicker? See how nicely. Shut up. Could you stay quiet? Move. நீங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்லுங்க. Move. Could you step aside? Could you step aside? கொஞ்சம் தள்ள போலுமா? Right? In a polite way. In a polite way. Right. So we are time to wrap up certain things, right? Now, as I told you, நீங்க ஒரு language நீங்க learn பண்றதா இருந்தாக்கா நீங்க என்ன செய்யணும்? அந்த languageலயே தான் நீங்க learn பண்ணணுமே தவிர you shouldn't translate. நீங்க தமிழ்ல translate பண்ணி பேச வேணாம். Right? இதுதான் உங்களோட mistakes ஆயிருக்குது. Translating directly from native language. இப்ப தமிழ்ல, சிங்களமா, right? I hope most of the people are in Tamil here. Okay? So, I don't know, like, I was expecting 20 people, as Mafas had said, but here about 10. Okay, anyway, good. So speaking truth part is a mistake, fear of mistake. Nama palavitromo யோசிச்சுக்கொண்டிருக்கிறது. Using only a textbook English. What does it mean, textbook English? புத்தகத்துல சில விஷயத்தை அப்படியே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். லிட்ரேச்சரா, சில words வந்து practical English totally differ from textbook English. Okay? Right. So, how we can improve, how to improve quickly? Every day, you should speak English daily. Right? Every day நம்ம யூஸ் பண்ற இடத்துல like you will say a daily. Okay? And watch British YouTube videos. Listen to podcasts. Practice with friends. And again, don't fear mistakes. நீங்க உங்களோட mistakes
நீங்க மைண்ட்ல எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. Because it's our second language, it's not our mother tongue. We are trying to learn English for what? ஏன் நாங்க இங்கிலீஷை லேர்ன் பண்ணணும்? இங்கிலீஷை லேர்ன் பண்றதுக்கு ஒரு certain reasons இருக்கணும். Whether you're going to be an abroad, whether you're going to work. அம்மா அப்பாட பேசுறதுக்கு இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்றீங்க? No. No. I want to work in a corporate companies. நான் ஒரு corporate level like ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனில in futureல நான் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல வரணுமா இருந்தா, if you know better English, you will be a very good confident person. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியுமா இருந்தா நீங்க எந்த இடத்துலயுமே பயமில்லாம பேசுவீங்க. ஓகே, so நீங்க பேசதான் fluency come with practice. Fluencyங்கிறது pronunciation, grammar, and the flow, right? தயங்கி பேசாம பேசுற விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க practice பண்ணணும். Practice பண்ணலன்னா is very difficult for us. Okay, so what we learned today? What we learned today? நாங்க just some, a few things are like in UK English expressions, அவங்க எப்படி அவங்க பேசுவாங்க, like in the professional communications, phrases like, certain things and politeness, right? Okay. Anyway, let me wrap up the class, right? The session. And இப்போ நான் இதோட class end up பண்றதுக்கு முன்னுக்கு wrap up பண்றதுக்கு முன்னுக்கு I would just like, I'm really, really happy, like after a long time, got an opportunity to interact with, Sri Lankan students. Okay, so ரொம்ப happy இருக்குது, even though it's like, 10 people. I'm so happy about it. எப்படி நீங்க more than like, physical class and online class, completely different. It took me about like, 1.5 hour, isn't it? அப்படியா இல்ல 2 hours மேல எடுத்துட்டேனா? So 1.5 hours. Right? 1.5 hours. Yeah. Thank you. So how do you feel about like, the first time என்ன நீங்க கண்டிக்கிறீங்க and to learn பண்ணிக்கிறீங்க, but it's like, I was really, really happy on this. Okay, and I appreciate that you have attended the class today, the session. Rather, I would say like, see, a workshop. Rather, I would say class, we would say workshop, right? So ஏன்னா UK கூடுதலா வந்து அவங்க workshops ன்னு சொல்றதுதான். நீங்க நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா seminar word யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, class word பண்ண மாட்டாங்க, they would use workshop. Okay, right. So how do you feel like, you give me the honest opinion, right? What you have learned from me today. What you learned so far, what things that difficult, நீங்க என்ன கஷ்டம் இங்கிலீஷ்ல எது கஷ்டமா இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க? What you learn from, have you learned anything new from me, or I know but இப்படித்தான் பேசுவாங்களா என்ற ஒரு டவுட்ஸ் வெளிக்குதா? அப்படிலாம் இல்லை சார், நியூவா லேர்ன் பண்ணேன். பட் இன்னைக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்க போல அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு, அது கொஞ்சம் நியூவா இருக்கு எங்களுக்கு. Thank you so much. And how about others? ஏன் மத்தவங்க பேச தயங்குறீங்க? இங்க ஒரு விஷயம் சொல்றேன், right? ஸோ இங்க யூகேல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும், அதாவது லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எங்கட நாட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொன்னா, ஹெசிடேட்ஸ், தயக்கம் இல்லையா? ஒரு விஷயத்தை தேவைன்னா முன் வந்து கேட்பாங்க. அடுத்தது, நாங்க ஸ்ரீலங்கால உங்களோட டீச்சர்ஸ் மார்க்ல எப்படி கூப்பிடுவீங்க? டீச்சர்னு கூப்பிடுவீங்களா? அப்படித்தானே? Giving a culture, I'm just giving a before, like, certain things I just want to, give you. சில கல்ச்சர், இங்க ஒரு சின்ன கல்ச்சர் ஒன்று இருக்குது, ஸ்கூல்ல, யூனிவர்சிட்டியில, ஒர்க்ல. ஓகே, அதுக்காக நீங்க இதை அப்ளை பண்ண வேணாம், டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்றேன்.
நாங்க டீச்சர்ஸ் மார்க்கல நாங்க இங்க வச்சுக்கிறோம் ஸ்ரீலங்கால அப்படித்தானே? Like very respect we given. Of course we need to give the respect. But at the same time, சில டீச்சர்ஸை கண்டா பயம் கூட. அப்படித்தானே? நாங்க அந்த டீச்சர்ஸோட பேசி பேசுறதுக்கு பயம். எப்படி நாம அவரோட பேர் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு லைக் நான் ஹஸ்ஸான், ரைட்? என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுவீங்களா சார்னு கூப்பிடுறதா? சார்னு கூப்பிடுவீங்க. பட் இங்க அப்படி கூப்பிட மாட்டாங்க, சார்னு கூப்பிடவே மாட்டாங்க. என்னன்னு கூப்பிடுவாங்க? Hassan. எஸ், மிஸ்டர் ஹசன், ரைட்? மிஸ்டர் ஹசன் கூப்பிடுவாங்க, ரைட்? மிஸ்டர் ரோப். இதே இது டாக்டரேட் இருந்தா மிஸ்டர் வராது, டாக்டர். அவங்க எந்தெந்த டீச்சர்ஸ் இங்க சார்னு கூப்பிட்டாக்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. either university education environment or in a work environment. இங்க யாரையும் சார் என்று கூப்பிட மாட்டாங்க unless இப்ப நீங்க இங்க ஒர்க் பண்றீங்க ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ்ல இது பண்ணால் மட்டும், ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ், கால் சென்டர், சூப்பர் மார்க்கெட், இந்த இடங்கள்ல இதெல்லாம் they will give a respect for customers. For sir, madam, they will call sir for the customers, not for the teachers. You got it? Yeah. Right? So இதெல்லாம் லைக் எங்களுக்கு அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்குள்ள லைக் நீங்க பேசணும். இஃப் யூ வாண்ட் எனிதிங் நீங்க பேசணும். as a ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல நீங்க டிஃபிகல்ட்டா இருக்குது, என்ன வேணும்னு சொல்லி போட்டு உங்களுக்கு தான் தெரியும். எனக்கு தெரியுமா? நோ. ஸோ நீங்க பேசும்போதுதான் அது ஏன் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது நான் ஸ்ரீலங்கால படிக்கும்போது கூட அது பிரச்சனை இருந்தது. பட் இங்க வந்து அதை லேர்ன் பண்ணி கொண்ட ஒரு விஷயம் தான். பட் ஐ வுட் என்கரேஜிங் யூ டு ஸ்பீக். நீங்க பேசணும், பேசத்தான். And I would like to share incidents when I came to UK, right? ஒரு விஷயத்தை நான் இது இப்ப நீங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு கடைக்கு போறீங்க, சரியா? சாமான்லாம் போடுறாங்க. எதுல போடுவாங்க, போட்டு தருவாங்க? Carry bag. எப்படி? Carry bag. அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நாம ஸ்ரீலங்கால? ஷாப்பிங் பேக். ஓகே, ரைட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போறேன் இந்த யூகேல. நம்ம ஸ்ரீலங்கால வந்து அவங்களுமே லைக் வெரி ஜென்ரல் இங்கிலீஷோட டோன்ஸ் கூட ரொம்ப கஷ்டம். ஹலோ, எஸ், கிரேபா என்னங்க, என்ன கேட்டாங்க? என்னன்னு கேக்குறாங்க? நம்மட ஊர்ல எப்படி நம்ம சொல்லி பழக்கம்? ஷாப்பிங் பேக். இவங்க கேக்குறது கேரியர் என்ன? பேக்குக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் இங்க நாங்க லேர்ன் பண்ணி கொண்டு வரோம். ஸ்டில் ஐ எம் கீப் லேர்னிங் a lot of things. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு லெசனை லேர்ன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இங்கிலீஷை எந்த அளவுக்கு லைக் யூ will learn, you have a good future. At the same time, practice yourself. இப்ப வீட்டுல நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு யாரும் இல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்குன்னு சொல்லி. Would you say that? There are always one person for you to practice. Who is that? Mirror. Mirror. Very good. Okay. So நீங்க அதுக்காக வீட்டுல என்ன தனியா தனி அம்மா அப்பா இருக்கிற மிரரை பார்த்து கேட்கணும், ஆஹா என் பிள்ளைக்கு என்னமோ நடந்துட்டுறா, ரைட்? ஸோ மென்டல் ஆகிட்டோ, அந்த இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்கு போனேலேருந்து புள்ள பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு போல இருக்கிறாய். நாட் லைக் தட். டெல் தெம் just I'm practicing it. நீங்க practice பண்ண, that practice will give you a good results in your future. Okay, so before I leave the class, or sorry, leave the session, okay, do you have anything to ask? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேட்க விருப்பமா இருந்தா கேளுங்க.
if you have any questions. No? Sir, மறுபடியும் class எடுப்பீங்களா நீங்க? No, sir. You know what? I'm today Sri Lanka வந்து போயா டே இருக்குதானே? Right. Holiday, போயா days, bank holidays இருக்குதானே? இன்னைக்கு எனக்கு இங்க bank holiday. Bank holiday இருக்கிறனால என்ன சொல்ற, like I really want to be meet you all. So நானும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு செஷன் ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லி போட்டு தான் லாஸ்ட் வென்ஸ்டே கேட்டாங்க. I'd say like, I don't have a time on Wednesday. நான் வந்து Monday, like, bank holiday, I'm at home. So a good opportunity. So உங்களுக்கு நான் class செய்யலாம். But at the same time, you can meet Mafa, call Mafa sir if you want. But the problem is, whenever I got bank holiday, இங்க UK பொறுத்தல bank holiday timesல தான் எனக்கு off எடுக்கலாம். If I have a free, day offs. Day off என்ன, holiday என்ன? ரெண்டும் ஒன்று தானே? இல்ல. Day off means நாங்க work பண்ற இடத்துல வந்து நாங்க day off ன்னு சொல்லும்போது எனக்கு அன்னைக்கு வேலை இல்லைன்னு அர்த்தம். I'm day off today. Okay. விளங்குதா? holiday ன்னு சொல்லும்போது completely holiday. Okay. You understand? Yeah. Right? So day off ன்னு சொல்றோம். Right. One more thing I forgot. I completely forgot. Oh my goodness. Completely forgot. First name என்ன, last name என்ன? First name எங்கடா இருக்கும்? First name da? Last name, surname. No. First name என்ன, last name என்ன? First name is your name. Okay? I think உதாரணத்துக்கு வந்து I'm sorry, like, ஹபீபா தான் கூடுதலா interact பண்றீங்க. So I'm just interacting with you. Habiba, you meaning என்ன? Ummu Habiba Fawaz. Fawaz யாரு? Father. Father, just Fawazா இல்லாட்டி முகமது ஃபவாஸ் அப்படி எதுவும் இருக்குதா? Muhammad Fawaz. Ummu Habiba is your first name. Muhammad Fawaz is the last name. Okay? You Sri Lankaல நாங்க எப்படி எழுதுவோம்? Muhammad Fawaz Ummu Habiba. அப்படிதானே? அப்படிதான் நம்ம எழுதுறது இல்லையா? Yeah. Muhammad Fawaz Ummu Habiba. UK other way around. எப்படி? Ummu Habiba Muhammad Fawaz. So the first name and a last name. Okay? Anyway, so day off ன்னு சொல்லி போட்ட விஷயம் படிச்சிக்கிறீங்க. Right? Holiday ன்ற விஷயம் படிச்சிக்கிறீங்க. So there are a lot of things are there. Paid day ன்னு சொல்லலாம். Paid day என்ன? UKல கூட யூஸ் பண்ற terms. Paid day. Paid day, it's a happy day for them. What does it mean? Salary day. Right. Salary day. Paid day. Paid holiday ன்னு சொல்லுவாங்க. Paid holiday. வீட்டிலே இருக்க வேண்டியதுதான், என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதுதான் நாங்க ஹாலிடே, ஆனா பே பண்ணுவாங்க. So you will learn a lot of UKல இதெல்லாம் வந்து ஜெனரலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ். ஓகே, நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது இங்க வந்து வேலை செஞ்சு கொண்டு என்ன படிக்கிறாங்க எல்லாருமே அப்படிதான் நீங்க இது பண்ற. லைக் எனிவே I can give my contact number now. You can note it down. எப்பவுமே யூகேல வந்து 4+44 போட்டுக்கொள்ளுங்க. Right? And if you need anything like what do you say, I'm a consultant, right? And again,
I do classes over here as well in UK for international students. At the same time, if you need any, ideas, like, even your friends and your family, like, if they really wanted to come to UK, yarum UK ku varanuma irundu sonnaka, I do consulting at that and other part things. It's completely free, right? So university ke padikonu varanuma irundu sonna, they can contact me directly, then I can guide them. Right? So, and that, like, you can ask if anyone has missed my number. So anyway, note it down. Can I put in the chat? உங்களுக்கு chatல விளங்குமா? சார் எனக்கு chatல விளங்காது. விளங்காதா? Okay, shall I tell them? Okay, give me 1 second, then I can. Screen விளங்குதா? Yeah, sir. Okay. Can you read the number? +44 Mm-hmm. 746 785. Right. Sir. Idayu good practice. Let me give you the, how you can read the numbers in UK, in terms of UK. +44 7467 857 690. ஓண்டு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க. Okay. ஒவ்வொரு நம்பரா நீங்க சொல்லி பழகணும். So, Sometimes if you say, they could say, like, 44, right? Double phone use பண்றது very very rare, right? Use பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்ல இல்ல, but most of the time they would say 44 7467 857 690 or 0. Okay, so you would say, like, what's my name? This is my name anyway. I'm Hassan, and thank you once again. Jazakallah khair, and see you next time. Jazakallah khair, sir. Barakallah khair. Jazakallah khair, sir. Hope you'll enjoy the session. Yes, sir. பிரயோசனமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay, bye bye. Yes, sir. Yeah, sir. Thank you very much, sir.